Hi everyone, good morning. So in this webinar, we will be just going to show you about the new features that we have done for our new system. Okay, as you know that we will be pushing new features each and every week or every once in 2 weeks. So we are going to show you about, we have quite a few features available right now, and we will be discussing about on that. My name is Mohammad Ali Khan. I'm just going to begin the session. We'll be having this session in 2 languages, English and Arabic, simultaneously. So my colleague with me, Mr. Alamadi, is there. So he'll be taking part of Arabic scenarios. السلام عليكم. معكم محمد العمودي من قسم نجاح العملاء. اليوم حنقدم الويبينار بخصوص بعض المميزات الجديدة اللي تم تقديمها عن طريق فريق الدعم الفني الخاص بشركة HAL ERP. I think everyone is able to see my screen. Before we move into any part of the ERP, I would like to highlight that there are many users who are not getting updates on the new features. Okay, and some are not getting the links for the webinars, or usually we'll be sending monthly once an email for the new features that has been pushed, and also the links for the webinars if we are conducting any training sessions. So because of that, your correct email address is not registered. To register the correct email address, we have an option in the settings. You can just type in the menu. You have a settings module. Everyone by default has settings module, every user. In that settings, if you just type my profile, okay, or you just directly type my profile, in that you have an email address field here. So make sure that this email address is correct. If this email address is correct, you will be receiving the notifications for the new features or any updates or for the webinar sessions. Rest all informations are up to you to fill, but this email address to be made correctly by you. Then only you will be getting the correct notifications for each and everything, whether it be webinars, whether it be new features or anything. أهلا. أعتقد أن الآن بدكم تشوفوا الشاشة معايا. طبعا بحكم انه العديد من العملاء اللي عندنا لم يتم التواصل معهم بسبب انه في مشكله في الايميلات لبعضهم، الرجاء تحديث البيانات عن طريق الاداره، عن طريق نظام حل نفسه الاساسي. فحنوريكم الان كيف طريقه تحديث البيانات عن طريق السيتنجز او الاعدادات. عفوا، فخلينا نروح للاعدادات. عفوا، هنا طريق الاعدادات، ثم عن طريق توصيل بواسطه. عفوا، بسبب انه في مشكله في الترجمه. هذا الدومين طبعا زي ما انتم عارفين، هذا الدومين خاص بشركه حل، ما هو الدومين الاساسي. فحنروح هنا سيتنجز ماي بروفايل او حساب الشخصي اللي حيكون بالعربي اسمه الحساب الشخصي. ايضا تفضيلات المستخدم، ومن هنا زي ما انتم شايفين تحددوا الايميل ورقم الهاتف بحيث انه يصير التواصل معكم وتصير اي تحديثات او اي اضافات جديده تكون هنا موجوده. طبعا مبدئيا احنا حنكون هذه اول سيشن او اول ويبينار او ورشه عمل بخصوص التحديثات الجديده، وحيكون سوف يتم العمل ايضا في المستقبل القريب في انشاء او استضافه ويبينار ورشه عمل للتحديثات الجديده. فالرجاء من الجميع انه يحدث بياناته الايميل ورقم الهاتف. شكرا.
So now let's discuss about the new feature. So that right now we have currently the new feature with us is purchase invoice. Recently, we built a new feature in the purchase invoice screen. I think you have got a notification in the What's New section. This is a What's New section where you can get the new features that has been released for the ERP. You can get the entire things available here. You can just move to the around the screen so you can get. So it has been explained in detail here. You can monitor through this. Now, let us show what exactly that. We have built a new feature in purchase invoice. In purchase invoice screen, okay, we have some requests from users requested us to build a feature where we don't want to do PO, we don't want to do item receipt. We will do just purchase invoice, and system should automatically make two things. One is payable, other thing is as well as the goods receiving. So that feature has been built. In purchase invoice screen, you have create new. Click on create new. The same procedure where you will create your invoice directly. Okay. You can fill the respective information in the purchase invoice screen. Okay, you can select the supplier here. Whichever supplier you want to select. I'm selecting one supplier, let's say XYZ. Okay, there is no PO because I don't want to make any PO. I want to enter the supplier reference number. Okay, reference number 123. What is the date? Everything is entered, and then you have entered the VAT. Okay. Then you have added the items. You can add the items by using quick add items. You know the item code or the name. You can just type the item code. Okay. System will add by here. Okay. And then if you want to add any other item, you can add even using the bulk select. This is called as bulk select. If you want to add the items, you can click on bulk select and filter by the name or code or anything you prefer that you already know about it. Okay. So let's say I'm adding this item. Add and close. So now, right now we have not made any item receipt nor the PO. Okay. So from this same screen, you want to purchase, let's say this quantity you want to purchase around 5 pieces and this one around 8 pieces. Respective prices can be entered. Okay. And you just need to click add stock. Yes. So once you click add stock, yes, system will ask you for the location. Which location you want to enter this, because from here itself system is making the respective item receipt directly. So this transaction, you can do two things now. You can record your payables as well as you are receiving the inventory. So single transaction, multiple things are done. Okay. So now you just click on add. Okay, sorry, I think this is a foreign vendor. So we have to select VAT not applicable or VAT 0. Click add. Now, system has going to create two transactions for it internally. One is the payable, okay, and other is receiving the stock. You can see if you go every transaction screen, wherever there is a financial impact or inventory movement impact, they have a report section. In this report section, you can expand it and you can see the ledger posting now. Okay, you can see that the debit of the items have been happened. Okay, purchase and the payable. And now you can move to the stock to see the stock movement report, whether the stock has increased or not. You have a stock movement report. To check that one, there is a stock movement report. You can check for this item code, or you can take by this code or by the name. You can go to the stock movement report and you can just filter by the code. And you will be able to see that the recent invoice has been made, today's date, okay? And system has automatically made the item receipt for this one. You can see the memo also, auto created from purchase invoice. This is the item. This is a 5 pieces with unit cost is this much. So this is how you will be able to make two transactions in a single screen from purchase invoice. This is for the English part. Amudi will explain you in Arabic. اهلا.
الآن زي ما أستاذ علي شرح بالإنجليزي، الآن حنشرح بالعربي بخصوص النقطة اللي هي عندنا أنشأنا تم بناء ميزة جديدة بحيث يتم إنشاء أو تحويل المخزون بدون عمل طلب شراء أو استلام مخزون عن طريق شاشة فواتير المشتريات. مبدئيا حنروح على شاشة فواتير المشتريات عن طريق القائمة الرئيسية، نكتب فواتير مشتريات، من ثم نضغط على إنشاء جديد. طبعا زي ما أنتم شايفين الآن هذا الريبورت تقرير، فحنضغط على إنشاء جديد. طبعا هنختار المورد، ففي هذه الحالة خلينا نختار المورد اللي نبغاه مثلا، وليكن هذا المورد. طبعا أنا ما حختار أمر شراء، وححط له ونرجع للمورد فليكن ريفرنس 1 2 3. من ثم حنروح على اختيار العشوائي او عن طريق اضافه سريعه للاصناف عن طريق كتابه الكود الخاص بالايتم او السلعه. فمثال هذا حنختار AM5، هنختار مجموعه ضريبيه. طبعا هي NA نت ابليكابل او غير قابل، بحيث انه العميل هذا غير قابل للضريبه. وهنا من عن طريق اضافه الى المخزون حنضغط نعم، نختار نعم. نختار الكميه اللي نبغاها، فلتكن الكميه مثلا 20 وسعر الوحده والى اخره، نحدد على بناء على اللي عندنا. من ثم نضغط على اضافه، عفوا هنختار طبعا لازم الموقع، فليكن الموقع على طول عشان يسمى عندنا المخزون، فهنختار الستور ثم نضغط على اضافه. الان بعد ما يتم الاضافه، طبعا زي ما انتم عارفين نضغط هنا على كلمه فيو بحيث يظهر لنا الترانزاكشن الاخيره او العمليه الاخيره التي حدثت. فهنختار نضغط على التقارير، حيظهر لنا التاثير المالي او التسميع الذي حدث في من الناحيه الماليه. فالان مصروفات الشراء والحسابات الدائنه. ثم عشان نتاكد من الموضوع، بحيث ان احنا اضفنا الان للصنف هذا حوالي 10 وحدات، فهنروح الى النموذج او الموديول اللي هو يسمى تحويل المخزون. اللي هو حركه مخزون المخزن. هنضغط على الكود AM5 حيظهر لنا هنا اخر عمليه ظهرت الان اللي هي الاخيره هذه ستور، والكميه والتكلفه وكل شيء يظهر الان لنا في المستودع. الان حننتقل للاستاذ علي لنقطه ثانيه ان شاء الله. استاذ علي عندك الميكروفون. استاذ علي you have the mic now please. Now let's see about another feature. This was one of the feature. Now let's see about another feature. There was a request from few of the customers that they require to make sales return when you are migrating from your legacy system or from your old ERP to the new ERP. Then there is a scenario that you have made some sales transactions from the previous ERP. Now in that scenario, you don't have a proper record number, but you remember the customer. So some of our clients wanted to make a sales return without the parent document. Then in that scenario, we made a new feature where you can make a sales return without the parent document, without any previous transaction. So just go to sales return module, click on create new. So once you click on create new, in this create new, you have an option to select which transaction type, against which transaction type you are making a return. So in this transaction type, rather than selecting invoice or receipt or advance, you can select NA. So once you select NA, it means you are making a return against the previous transaction which was made from the previous ERP, meaning which has not been sold from our ERP or the new ERP. Okay, you can select the customer, whichever customer you have it. Okay, you can select the test customer. Okay, your respective customer, the date of return, and you can enter the reason, whatever the reason it is. Okay, and return type, either it's a refund that you're giving back the cash amount, or you want to create a credit note for it. You can select credit note. If you select refund, it will be like a refund which will not come in the statement of account. If you select refund, it will not be available in statement of account, and it will be like a cash refund.
If you select credit note, system will make a credit note for it, and it will come in the statement of account also. Now it can be settled against any invoice in the future. So right now I'm selecting refund. Okay, it's up to you depending on the nature that you can select. Now I can add any item because it is not relevant to any parent document. So I'm adding an item. Let's say I want to return some items like AMD, anything you want to return. You can filter by item name, or you can filter any test item. If you have any other test item, you can filter by that name also. System will show you. Okay. So this is the item you want to return. How many pieces you want to return? You want to return, let's say 8 pieces. Okay. This is the selling price, not the cost price. Cost price, there is no access given here. This is the selling price, complete selling price. So this is the sales price that you have sold in. Okay. This was 15 real, or maybe it is editable. You can edit whatever. So this is quantity to return 8, and this was the price at which you sold the item. Okay. So now 230 is the amount that you need to give back to the customer as a refund or credit note, whatever it can be. You just then click on add. So now system has created a transaction. Now in this transaction, if you see what the system will do, it has basically debited your VAT, okay, and your revenue, and it has also reverted back the inventory. It has debited the inventory. Now, so you can see the system took in the stock movement report. Here in the report, in the stock movement section, you can see 8 pieces came back in the stock, and the cost price is 15.14. From where this 15.14 came? System takes by default the latest purchase price of the item. Whatever the latest purchase price in the last PO was there, it will take that as the cost price. Now, several customers have their own demands that they should be average purchase price. Even that is doable as per your requirements. That is not a problem. You can raise a support ticket and team will do the needful. Okay, but what we have configured is the latest purchase price. What are the last PO price? System will consider that and take the purchase price. If you want to give as access on the screen, even that can be given as access on the screen to enter the cost price. But we don't think that is right, because usually returns will be made by the warehouse people or the sales people, where they don't have access to cost price. Okay, so by default, system is taking the latest purchase price. If you want to configure the average price to be taken, even that can be done. Okay, so now in this situation, we get 3 scenarios. Scenario number 1, let's say if item is never sold from, item is never purchased, item has never been purchased, but you're making a return. Then in that scenario, we are making the cost price of 0, because that is not practical. So that's the reason why we are making it cost price 0. If item is purchased and sold and they have a remaining stock, then in that scenario, we are taking the latest purchase price, as well as if the item is purchased and completely sold, now not there in stock, we're taking the latest purchase price. So these are the 3 scenarios. Hope this is clear. Amudi will explain in Arabic. Thank you. Thank you, Mr. Ali. طبعا إضافة جديدة أو ميزة جديدة تم إضافتها عن طريق فريق التطوير الخاص بشركة حل، وهي المبيعات المرتجعة وعمل المبيعات المرتجعة من غير رقم المعاملة الأصلية. وهذا يتم في حالة أنه كان المستخدم أو العميل عندنا يستخدم نظام قديم والآن تم انتقاله لنظام جديد، أو هو نظام حل بدون أي معاملات أخرى، أو بدون أي معاملات من النظام القديم تم نقله إلى النظام الجديد. سوف يتم التمكن من عمل المبيعات المرتجعة. طبعا في البداية هنروح على نموذج المبيعات المرتجعة، ثم نضغط على أو نختار إنشاء جديد. طبعا الآن هنختار نوع المعاملة، بحيث أنه نحن لا يوجد عندنا رقم المعاملة الأصلية أو المعاملة الأصلية ليست مسجلة في النظام اللي هو نظام حل، هنختارها NA. فعلى طول دايركتلي أو مباشرة سوف يتم عمل جميع الخيارات كخالية. نختار العميل، ففي هذا الحالة نختار العميل مثلا شركة كيان للتطوير العقاري. والآن نختار نوع الإرجاع ريفند، وهو استرجاع مالي أو دائم أو إشعار دائم.
من ثم نختار الصنف. طبعا عندنا طريقة لاختيار الصنف عن طريق إضافة سريعة للأصناف أو عن طريق الاختيار العشوائي. ففي هذا المثال حنختار اختيار عشوائي، فحنختار كود الصنف وليكن 1 2 تست 1 ثم نضغط على أضف ويغلق. طبعا زي ما انتم الآن شايفين، الآن عندنا العملية هذه أو الترانزاكشن هذه في له الكمية اللي يتم أو المراد إرجاعها، وأيضا السعر الخاص بهذه العملية. طبعا في هذه الحالة هنختار الكمية المراد إرجاعها فلتكن 2 والسعر فليكن 20، فالإجمالي حيكون 40 غير شامل الضريبة. طبعا الضريبة هذه أتت من طريق العميل في الكونفيجريشن أو التحديثات الخاصة بالعميل عندما تم إضافة العميل، من ثم نضغط على إضافة، نختار السبب وليكن السبب اختبار أو تيست، ثم نضغط على إضافة. طبعا في هذه الحالة لما نضغط على عرض العملية الأخيرة، الآن سؤال ممكن يسأل أحد العملاء إنه على أي أساس تم اختيار سعر التكلفة أو سعر المبيعات. طبعا سعر المبيعات هو هذا اللي اخترناه، ولكن سعر التكلفة هو هذا سعر عن طريق المخزن. وحنشوف هنا عن طريق الستوك موفمنت في نفس الريبورت أو في نفس الشاشة، هنضغط على الستوك موفمنت وننتقل إلى الجهة اليسار، هنلاقي إنه سعر التكلفة 21. طبعا السؤال 21 الآن السيستم عندنا أو نظام حل الآن في الوقت الحالي يتم يأخذ آخر سعر للتكلفة، بحيث إنه لو تم شراء هذه البضاعة أو هذا الآيتم أو هذا الصنف في 3 مرات، المرة الأولى كان مثلا ب 30 ريال، والمرة الثانية ب20، والمرة الثالثة ب21، سوف يتم أخذ آخر سعر وهو 21 ريال. طبعا ممكن سؤال يجيني أنا ما أبغى السعر التكلفة يكون آخر سعر. صحيح، ممكن نحن نسوي لك عن طريق الكونفيجريشن، وممكن نضيف لك هنا انه تختار سعر التكلفه، لكن بحيث انه اغلب المبيعات تحدث عن طريق المخازن والسيلز او المبيعات، فما حيكون عندهم اكسس او دخول او صلاحيه خلينا نقول لهذه الشاشه انه بحيث يغيروا، لكن نحن ممكن نعطي المستخدم الاساسي صلاحيه انه يختار سعر التكلفه. طبعا في 3 سيناريوهات ممكن تحصل لنا، وهي مخزون الارجاع فنختاره كنعم، نعم. وعندنا 3 سيناريوهات. السيناريو الأول طبعا في حالة أن البضاعة لم يتم شرائها سوف يكون سعر التكلفة 0، بمعنى أن الفاتورة الآن جاءت من النظام القديم لكن ما هي موجودة في نظام حل، فسعر التكلفة أو عفوا البضاعة نفسها ما هي مسجلة أو فاتورة الشراء ما هي مسجلة عندنا في النظام، فحيكون تكلفة الشراء ب0. طبعا في السيناريوهين الثانيين في حالة أو السيناريو الثاني في حالة أن تم شرائها وبيعها سوف يكون آخر سعر للتكلفة زي ما فضلنا الآن أو تم إخباركم أن سعر التكلفة حيكون بناء على آخر سعر تكلفة تم إنشاؤه في النظام. طبعا الآن لو تلاحظوا إنه سوى ديبت أو مدين للمخزون والكريدت أو الدائن للبضاعة المباعة بآخر سعر أو عفوا بعدد الأصناف التي تم إرجاعها. إن شاء الله تكون واضحة. الآن سوف ننتقل إلى النقطة الأخرى مع الأستاذ علي. Mr. Ali, you have the mic. Thank you, Amali. One thing I would like to highlight here, okay, in this sales return, okay, if there might be a scenario that in sales return you want to do return for stock, or sometimes you don't want to do return for stock, so then you have an option here to select yes or no. Okay, so this will be no if the items are non-inventory. Okay, basically they're like items like services, but if items like inventory or consumable, then you want to make sales return along with stock also, then you have to select yes. So one document, it can do 2 things: return plus as well as reverse the receivables, okay, as well as it will create the stock return also, okay, provided the return stock is selected as yes. So now going to other things, these are the major features that we have. Now
We will discuss about the other features that is available in existing system previously also. Okay. So few things that which our client does not know about it. Okay. So we have like group by feature. What do you mean by group by? So you can see here that every screen, we call these screens like wherever you see these screens, right? The plus button, we call these screens as 2-in-1 screen. What do you mean by 2-in-1 screen? 2-in-1 screen is nothing but from this screen, we can create the transaction as well as we can see the transactions history, all the details of the transaction. Like this is the sales return module. This is 2-in-1 screen. You can create a sales return as well as you can see the transaction history of all the reports. Okay, now group by feature. This group by, we have how, if anyone says group by, how you can group by. If you want to group by customer and get the summary, you can just group by customer name. Drag and drop the customer name here in this section. That's it. Now it is grouped by customer. Now you can download this report in 3 versions, either in Excel in list wise or in summary wise. Just to see summary wise, click the HTML summary. Okay, you have HTML summary. This is a summary view which it gives you. Like for this customer, total is this much. If you want to see that for this customer by customer, how much return happened between that duration, you can do that. Okay, so this is like group by. For this customer, the total tax and the total return amount. Like no need to filter by and download. Like in Excel, you call as a pivot table. So this is already available by default in the HAL ERP group by. Okay. And if you want to group by another column, let's say after filtering by the customer name, you want to group by, let's say, status, even you can do that. Group by status column, that is also possible, active or inactive. Okay. And apart from that, we have here different filtering. You can filter between dates, 1 to 2 dates. Let's say you want to see the transactions between January 1 to September 30. Then you can click on January button and then select January 1. Then you select September and click on September 30. Now system will filter and give you all the transaction between these dates. You can filter by any status or post status, whatever required. So this is the feature available in us. Amadi, back to you. He will explain in Arabic. Thank you Mr. علي. طبعا الآن عندنا ميزة جديدة أيضا، الكثير من عملائنا ما متعرفين عليها أو ما يتم استخدامها بشكل كبير، وهي تقريبا نسميها نحن الفلترة أو الجروب باي فيتشرز، وهي جمع المعلومات ودمجها للحصول على تقرير مبسط ومريح للعميل. فمثال هنا هذا نحن أول حاجة قبل ما نبدأ فيها، نحن هذه الشاشة نسميها شاشة 2 في 1. ايش المعنى 2 في 1؟ بمعنى انه من هذه الشاشه يمديك او يمكنك انشاء عمليه جديده، وايضا في نفس الوقت يمكنك الاطلاع على التقرير كامل. الانظمه العاديه والانظمه غير انظمه الحل ممكن انك تروح على شاشه ثانيه بحيث انك تشوف التقرير، وشاشه ثانيه لحيث انشاء جديد. الان احنا زي ما قلنا هذه تسمى شاشه 2 في 1، فيها انشاء جديد وفيها ايضا تقرير. طبعا الجروب باي او الجمع عن طريق سوف يتم عن طريق سحب وافلات راس العمود. فبالمثال هنا نحن الان نبغى نفلتر او عن طريق العميل، فحنضغط على العميل من هنا ونسحبه من ثم يظهر لنا العميل. فعندنا نقفل كل العملاء عندنا عن طريق الضغط عليه، بحيث انه خلاص كل عميل عندنا حيظهر لنا كم فاتوره عنده وكم او عفوا كم فاتوره مرتجعه عنده، مبيعات مرتجعه، بحيث انه يتم تسهيل البحث عن الفواتير. حاجة ثانية وهي أيضا أنه نحن ممكن إضافة عمود ثاني، بمعنى أنه نحن الآن اخترنا رقم العميل، في نفس الوقت نبغى نحن ناخذ مرجع المعاملة، فحيظهر لنا هنا العميل مع مرجع المعاملة في الفلتر أو في النموذج. طبعا عفوا بعد السحب والإفلات يمكنك أيضا تحميل الملف عن طريق 3 فورمات أو 3 صيغ. الصيغة الأولى إكسل وبي دي إف و HTML. ال HTML وهي صيغة مباشرة، بحيث إنه يكون عندنا التقرير كامل هنا، العميل ورمز العميل واسمه والتقرير كامل، بحيث إنه يمديك ترسله عن طريق الواتساب ولا الإيميل ولا أي حاجة.
ميزة ثانية عندنا وهي الفلتر عن طريق التاريخ. خلينا نشوفها الآن، وهي جدا جدا جميلة وسهلة الاستخدام. فخلينا نشوف. عفوا، فهنختار هنا التاريخ، نحدد فترة زمنية معينة. فنبغى نحن من يناير 1 إلى أبريل 30، من شهر من 1/1 إلى 30/4. فحيظهر لنا كل العمليات اللي حدثت في هذا التاريخ في هذه الفترة. طبعا يمدينا نحدثها، أو عفوا نفلترها بطريق من الأقدم إلى الأجدد أو من الأجدد إلى الأقدم. فهنا في المثال هنا من 25 21 إلى الأقدم نعم. من هنا من طريق الأقدم إلى الأجدد نضغط عليها كذا، فحيبدأ لنا من يوم 3 4 15 كل العمليات الترانزاكشن أو اللي حدثت في هذا النموذج وهذا الموديل حيظهر لنا في التاريخ هذا. Now Mr. Ali will continue. Thank you. Thank you, Amadi. So let's moving forward to other features. Okay. So now we have got few things. Every customer has their different demands for the reportings. Okay. And they want to see different ways of downloading the reports. So let's say I created a sales invoice or a fee invoice or a purchase invoice or any document, and you want to have that data available for the transaction report. Okay, so you want to download the summary of invoices or those things. Then we have here show column section. So in these column sections, whatever the fields available inside the form, maximum are available here. You can check that required fields, like you want to go by approved column, balance column, okay, or you can filter by any required column. You can just get the PO reference number, difference in date. You can just apply your respective columns, click on apply, and the columns will be added to the report. Now you can see the respective columns are added to the report. Now this report you can download in Excel or PDF or HTML or CSV. In fact, you can also email this to anyone. Okay, provided your email is configured there. Okay, then you can, in fact, you can share this as link also to someone. Only those will be able to view who has the access in the ERP and to that module. Okay, so this is the things that you can do via show and hide columns. Now, this is a custom report. I have customized it for myself. I want to save this report as a custom report. So I can do that saving of this report. So next time I need not select these columns. I can just click on the save report. Okay. And I click on custom report. I give this name as date as a new invoice as 12 October, any date you want to prefer. Okay. So that tomorrow any of your line manager or anyone asks you, you can just click on this report and get it. Now this report is saved. Now, once I refresh or go out of this module, the report will be set to the default report. Okay, you can see if I refresh, it has the report has loaded to the default version. The columns are removed. Now I want to view that report which I customized for myself. You have a custom report here. In that you can see what are the reports here. This is the report I created just now, new invoice 12 October. I can click on this report now. So once I click on this report, system will get back and generate the old formatted report for me. So it's generating now with the respective columns. So now in this way you can have your own custom reports built for you by yourself. You can see the respective columns have came. Okay, you can click on adjust by, it will adjust. This adjust columns will adjust the respective size of the columns. So now this report is available for you to download. You can create as many as custom reports you want with the available columns and save it. Amudi will explain Arabic. Amudi, over to you. Thank you Mr. Ali. طبعا الآن هنبدأ شرح ميزة جديدة أيضا، وهي حفظ التقارير الخاصة أو تصميم التقرير بطريقة خاصة للمستخدم. طبعا زي ما تكلمت أول إنه هذا يسمى التقرير، وهو الريبورت يعني اللي بحيث إنه يظهر لك جميع العمليات والمعاملات في أي نموذج أو أي شاشة. طبعا زي ما أنتم شايفين هنا في زر عندنا اسمه تقارير مخصصة، وهنا احفظ التقرير. قبل ما نروح لهم عندنا هنا الأعمدة. من هذا الخيار يمدينا نخفي أو نظهر جميع الأعمدة اللي نبغاها. فمثال يعني أنا ما أبغى أظهر السبب في المبيعات المرتجعة،
ما ابغى اظهر النوع وبس، لكن ابغى اظهر الحاله والمبلغ، اعاده المبلغ من اي حساب واجمالي الضرائب. فحنضغط على بعد ما نختار او نحدد الاعمده اللي نبغى نخفيها او نظهرها، فحنختار ابلاي. فحنلاقي انه على طول اللي عندنا التقرير اختلف بشكله، بحيث انه حيظهر لنا جميع البيانات او الاعمده اللي نحن اخفينا اظهرناها، ويخفي لنا الاعمده اللي نحن اخفيناها. طبعا بعد ما نحفظ هذا هنختار التقارير المخصصه، فهنسوي على احفظ، نروح على كاستم ريبورت ونعطيه اي اسم نبغاه. فمثال حنختار تقرير، عفوا تقرير خاص بمحمد العمودي. حفظ التقرير. طبعا الان التقرير هذا حيتم حفظه، وعندنا ندينا نضغط على تحميل، فندينا نرسله في الاكسل على طول دايركت، اللي يكون كان ملف اكسل ويرسل على الايميل بناء على الايميل الموجود في السيستم المسجل في السيستم. وايضا ندينا نخليه كلينك كشيربل لينك، يعني زي مثلا خلينا نقول جوجل درايف ولا حاجه، بحيث انه اي موظف او اي شخص عنده اكسس على هذا الموديل او هذا النموذج او التقرير وعنده الرابط يمديه سوف يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير. طبعا في حاله ان حدثنا الصفحه هنلاقي انه التقرير اختلف وما حيظهر لنا بالطريقه اللي احنا اخترناها، بحيث انه خلاص التقرير حيظهر لنا بالديفولت او الطريقه الاساسيه التي كانت موجوده. لكن نضغط على تقارير مخصصه هنلاقي التقرير اللي نحن سويناه او الكاستم ريبورت اللي احنا سويناه، التصميم الخاص بنا. فخلينا نقول نضغط عليه، حيظهر لنا التقرير. تلاحظوا انه في اعمده كثير اختفت، ولكن لو نبغى نرجع التقرير العادي فنضغط على سيستم ديفولت ريبورت. هذه الطريقه تسهل للمدير المباشر لاي موظف، بحيث انه يعمل التقرير او يصمم التقرير بطريقه تكون اسهل له وللقسم حقه. الان سوف يتم انتقال الاستاذ مستر علي ومع ميزه جديده. مستر علي you have the mic. Thank you. Thank you, Amadi. Now, in some cases, there might be that you already have a customized report, okay, and you want it to load by default without that you need to select this custom reports. Without the need to select the custom report, you want a default report. Let's say you have already created a report with some columns. Okay, I don't want this column, and I don't want respective columns. I don't want the due date. I don't want the financial center. I want apply. Okay, let's say due to any reason you said that I don't want to refresh the screen, I want it to load by default. Okay, I will check or uncheck some columns and it should load by default regardless of any status. I don't want to go and select the default report here or custom report. So now what you can do in that scenario, you want this report to load by default. Once you come to this screen, then you can save this report as default report. Click save as default report. Now this report is saved as default. Now if you refresh, you can see only this columns will be available to you. No other columns will be there. If you just refresh, or when you go back out of this module or log it or log out or go back and come to this module again, system will load only by these columns. Now you can see this is my default report. So by default, once I come into this module, this report should be available. Now due to some circumstances, okay, you don't want this report to appear and you want the default report of system. Okay, you want the default report of system. Then in that scenario, you have system default report available here. Click on the system default report. It will load the default version of the system or with the respective settings or respective columns. You can see this is a default version of the system that we have. That is designed by HAL. Okay, so you can customize your own reports and see it here. If you want to delete, you can just click on delete this report and it can be deletable. Okay, if you want to have your own default report, you can do that. Or if you want to view system default report, even you can do that. Oh, this is the things that we want to tell you. Okay, the things now is filtering the columns. Filtering the columns are nothing but you have here a filter where you can search. If you want to search by any customer name, okay, you want to search by
a customer name by Aslam, how many you want to do, anything, any screen you see, there is a filterable screens available. So you can search anything there, okay? Or you want to search for all other customers without Aslam. You want to see the invoices of everyone without this customer Aslam, okay? Now you're seeing only Aslam, but I don't want to see Aslam invoices, but I want to see other than Aslam everyone. Then you can just have a drop down in this search option and you can select does not contain Aslam. So now system will look for other customers which does not have the name Aslam included in them. So you have different filters available here. Empty or non-empty, contains. Empty can be used if you want to filter. Let's say you want to know that in this quotation screen, which are the invoices made without sales order or without quotation. Let's say without sales order, you want to filter. You just click this drop down, click empty. Now system will give you all the invoices which are made without sales order. Similarly, not empty, meaning you want to see the sales order with the invoices which are created against the sales order. Click not empty. So now you can see these are the transactions which are created. These are the invoices which are created against this sales order number. So this way you can able to filter it out, download. Every screen has this option, okay? Contain, does not contain, okay? Sometimes it happens that you forgot the customer name and you want to apply filter that, okay, I don't remember the customer name, but I remember that it contains something called as Ramada and you want to start with. So you have a start with filter available. Start with, ends with, okay, equal to, exact matching scenario. So these are the scenarios that you can use it and download the reports available to you. Amodi, over to you. He will explain Arabic. Thank you. Thank you Mr. علي. طبعا الآن حنرجع للتقارير نفسها. فميزة أخيرة أو حاجة ما هي إنه بعض العملاء عندنا كانوا بعد ما يسووا التقرير هذا زي ما وريتكم الآن وزي ما شفتوا إنه بعد ما نحدث يرجع التقرير الطريقة القديمة أو الديفولت أو الافتراضي. فمن طريق هذه الحالة نحن بعد ما اخترنا التقرير الخاص بمحمد العمودي مثلا نبغى هذا التقرير يظهر لنا في كل مرة ندخل على هذا النموذج أو هذا الشاشة. طبعا هنختار التقرير اللي هو الكاستم ريبورت أو التقرير الخاص، من ثم نضغط على الديفولت ريبورت وهو التقرير الافتراضي. حيقول لنا هل تريد أن تجعل هذا التقرير هو التقرير الافتراضي أو هذا النموذج هو التقرير الافتراضي، فنضغط على نعم. بحيث الآن خلاص كل مرة ندخل على هذا النموذج أو هذا الشاشة أو التقرير حيظهر لنا هذا التقرير بناء على الأعمدة اللي اخترناها وبناء على التقرير الخاص بمحمد العمودي في هذه الحالة. طبعا الحاجة الأخيرة الآن نحن اللي هي الفلترة في في الأعمدة. فمثال في هذه الحالة الآن مثلا نحن نبغى نختار فلتر بحاجة معينة. فمثال خلينا نروح على اسم العميل أو مرجع المعاملة أو أي حاجة. هروح على نظهر اسم العميل مثلا، عفوا المرجع، نختار أبلاي فظهر لنا تاريخ مرجع المعاملة ومرجع العميل وأي كل المعلومات. فهنروح نختار الفلتر. طبعا الفلتر حيكون مثلا عن طريق الاسم أو البحث. فالعميل هنا مثلا نختار أسلم، هيظهر لنا هنا أسلم انتربرايز أي عملية حدثت أو أي ترانزاكشن خاص بهذا العميل حيظهر لنا الآن في الأسلم. طبعا بعض المرات نحن ما متأكدين من العميل أو ما نعرف إلا إنه أول بدايات اسم العميل أو الشركة فيها حرف AS. فهنضغط AS وهنا نكتب يبدأ ب AS. طبعا هيظهر لنا أي عميل يظهر فيه له AS في البداية. طبعا عندنا كمان خيار آخر وهو يحتوي أو لا يحتوي. بمعنى الآن أنا مثلا أبغى أبحث عن العميل لكن ما أبغى العمليات أو الترانزاكشن اللي فيها مرجع أمر مبيعات. فأروح عند مرجع أمر المبيعات واختار فارغ أو عفوا لا يحتوي. فيظهر لنا كل العمليات اللي ما فيها مرجع أمر المبيعات. نقول لا تحتوي حالة مطابقة، فحيظهر لنا أمر المبيعات. وهنا عندنا أيضا فارغ فيظهر لنا أمر المبيعات. فأي عملية حدثت وهي الآن اللي سويناها مثلا اللي هي بدون العملية الأساسية فحتظهر لنا هنا كل المبيعات أو عفوا مراجع المبيعات.
ممكن ايضا نختار باجمالي الضرائب، بحيث انه نبغى والله مثلا الضريبه اللي فيها اكثر من 50، فنختار نكتب 50 ونكتب اكبر من 50، هيظهر لنا اي عمليه فيها ضريبه اكبر من 50. نفس الشيء لاقل من 50. وايضا نبي نختار اللي فيها مثلا 10 ريال، عفوا نكتب 10، نبغى بس اللي تساوي 10 ريال. اي ضريبه او اي عمليه فيها 10 ريال كضريبه حتظهر لنا هنا في الريبورت. طبعا بعدها يمدينا نحفظ الريبورت ونرسله او نحمله بالطريقه اللي نبغاها، زي ما شفتوا عن طريق الاكسل او البي دي اف او ال HTML فيرجن او نسخه ال HTML. تقريبا هذا كان كل شيء عن طريقه الفلتره. شرحنا كل حاجه، ان شاء الله كانت جدا جدا مفيده لكم. Mr. Ali, you have the mic now. Please continue. Thank you. Thank you, Emily. So today's last topic of the session, the last two things to be told around. Okay, so now we have here, let's say you want to sort by date. In any situation, you require to sort by date, sorting in ascending or descending order. Then in the column name, you can just single click, it will sort in the ascending order of that date. If you click for the second time, it will sort in descending order. And if you want to remove this sorting, again click on this, then you can see that the arrow is gone now. So the sorting is gone. So this way you can do the sorting. Clicking on the column name, okay, it will sort first in increasing or ascending order. Second click, it will sort in descending order. Third click, it will remove the sorting. This is one thing. This is a feature available for all the columns, not only in the date, even in by the sales order number, by the invoice number, by anything. Okay. Now, the last thing to discuss is we have something called as quick action. These buttons are called as quick actions. What do you mean by quick actions? This quick action will help you to view the transactions. If you click on this icon, it will help you view the transaction. So without opening the transaction, you can view what is inside the document. So sometimes you require a situation that you want to open the transaction. You want to just view it. You can view it. You can copy this transaction and download or whatever required you can do. Okay. Then the next option available is edit. Click on this edit. You will be able to edit, provided you have the edit access and it's as per the ZATCA rules in the sales invoice. Other documents, if you have the role, you can edit it. And this copy button, this is a beautiful feature built where without creating a new transaction, if you want to make a duplicate of this transaction, you can use this copy feature. Click on this copy feature. The system will automatically make a duplicate of this transaction without the requirement for you to fill all the information. See, you can see I clicked on copy button. System has already made a duplicate transaction of it. Okay, you can see we are not doing anything. System has done everything. You just need to review the transaction, edit the date or amount if you want to edit, and you can just click on add. That's it. So this is the best feature available to you. Okay, and now, apart from that, what features we have in quick action button is we have like apart from the delete option. Okay, we have here delete option. Now this delete option, whoever has the access, only they will be able to delete. Having the button does not mean that you can delete it. If you have delete access, then only you will be able to delete. And in fact, without opening the transaction, you can even print it. So whatever the prints available inside the transaction screen will be available in the transaction report screen. Okay, this is called as transaction report screen. So you can download this invoice print or progressive print. This is the quick action button, and you want to see the movements of this transaction. So you have an arrow button that is also another type of quick action button. Okay, so if you expand this one, you can see that what are the invoice items. Okay, what are the items, what are the quantity, and what is the status of it. Okay, then you can see the ledger posting also. For this transaction, what is the ledger posting? It has credited the sales, the receivable, debited the inventory, credited the inventory, debited the cost of goods sold. Whatever the ledger posting happened for this, it will be able to show you.
If there is any moment of it, stock moment, even that will show you for this transaction, the stock moment part. If any advances are linked, it will show you the advances. If any payment is made, it will show you the payment. If any return is made, it will show you the return also for this transaction. Okay, so we have, let's say, in some scenarios nowadays, you're making sales invoice return. Okay, if any mistake happens and you want to see that whether that invoice is returned or not. So now for that, we have return reference number. Okay, we have here return reference for the invoice screen. Okay, so here in this return reference, you can see if any invoicing is paid. Paid does not mean that actually they paid it. Sometimes it can be returned. So filter by this. Okay, it's a return. That's why it's marked as paid, because this invoice has nothing balance. Okay, and without return reference number, if it's paid, means it has actually paid. So this is for today's session. We will keep you posted up for the next session. Okay, please join us. Please don't forget to update your settings, your email address in the profile to get the latest updates for the ERP. Thank you. And Amudi will continue in the Arabic part. Thank you, Mr. علي. الآن نوصل للجزئية الأخيرة في الويبينار عندنا أو ورشة العمل اليوم، وهي جزئية العمليات السريعة. طبعا خلينا نفتح نموذج ثاني أو تقرير ثاني بحيث أنه لا يكون الشرح كله على هذا النموذج. هنروح الفواتير أو فواتير المبيعات. طبعا في عندنا نحن في التقرير، نفس التقرير نفس كل حاجة، عندنا شيء اسمه الكويك أكشن باتن أو الزر العمليات السريعة. من هذا الزر يمديك تختار المشاهدة، التعديل، النسخ والحذف. طبعا خلينا نشوف المشاهدة. معنى المشاهدة انه بدل ما تفتح الترانزاكشن او العمليه وتروح واحده واحده، الان يمكنك انك تشوف العمليات كامله في الترانزاكشن او العمليه هذه عن طريق الضغط على مشاهده. حيظهر لك كل البيانات وهي نفس النموذج لكن بصيغه خارجيه فقط. وزي ما انتم شايفين سوف تتمكن من التحميل والنسخ والتعديل، تطبعها او عفوا تحملها كفاتوره او بروجريسيف انفويس. حاجه ثانيه انه عندك الحذف. طبعا زر الحذف هذا ما يعني انه بالضروره انك سوف تتمكن من الحذف. ما حتتمكن من الحذف او لن يتم التمكن من الحذف الا في حاله انه المستخدم كان عنده صلاحيه الحذف الفواتير. زي ما انتم عارفين بسبب الريجوليشن او الانظمه من هيئه الزكاه والدخل، فنحن ما عندنا الحذف هذا الا في بعض العمليات او بعض الحالات. عفوا. عندنا برضو هنا في الفواتير، في نموذج الفواتير او تقارير الفواتير، عندنا نبدأ نظهر الأعمدة عن طريق نكتب مرجع العملية أو مرجع عرض السعر أو مرجع أمر البيع، فنسوي له أبلاي فيظهر لنا. يمكنك البحث الآن عن طريق مرجع أمر البيع، فمرجع أمر البيع نعم مرجع أمر البيع، وأيضا المبيعات المرتجعة. طبعا زي ما شرح الأستاذ علي أو أنا شرحت أول كمان في فكرة تقارير الفواتير المشتريات، عندك طريقة الفلترة بالأبجدية أو بالأرقام من الأصغر للأكبر أو الأكبر للأصغر. ففي المثال هذا هنا هنشوف التاريخ، نحدثه من التاريخ الأقدم إلى التاريخ الأحدث. هيبدأ من شهر 1 وهينتهي لين آخر تاريخ وهو أكتوبر، والعكس صحيح. لما نضغط الضغطة الثانية هيظهر لنا من الأصغر من الأحدث وهو تاريخ أمس اللي هو أكتوبر، ولما نضغط الضغطة الثالثة هيرجع لنا بدون أي عملية أو بدون أي ترتيب مسبق للعملية. بما أنه وصلنا لنا آخر دقيقة، هذا كان كل شيء في ورشة العمل اليوم. الرجاء التكرم وتحديث بياناتكم في السيتنجز أو الإعدادات ورقم الجوال بحيث يوصل لكم جديد التحديثات أو المميزات عن طريق شركة أو فريق حل، وأيضا يتم التواصل معكم مباشرة في حالة وجود أي استفسار. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. I think few of them have the questions. We will just answer it. So I request you to please ask the questions related to this training only or this session only. Okay. Mr. Mustafa, you have been granted the access. Please unmute yourself and you can
you can just ask the question. Hello everyone. How are you, Yes, Muhammad? fine, Mr. Basma. Yes, No, please. I don't have any question for release this session, but I have some question with another function. If you can, if you're not available now, I can call you Keep it later. only for this training session. Okay. So other than that, you can just have a contact with your respective account manager. They will be able to answer you. Okay. Or you can send us an email or you can call us. It's for your respective account manager. They will be able to answer. Okay. But if you have any questions related to this one, you can definitely No, ask. no, it's okay. No, it's okay. All Thank right. you, Muhammad. Thank Thank you, you. everyone. Thank you. Welcome. استاذ عمر عندك المايك الان. استاذ عمر. Mr. Umar, you have the mic now. If you want, you can ask any question, please. You just need to unmute yourself. Yes. Hello, everyone. Thank you so much for the session of today. I have a question basically concerning the compatibility of HAL system with the phase 2 of the e-invoicing. Sir, this session, basically, let me just answer you. As I said to you, please ask the questions only for this webinar. And now as you're asking it, I can't hear you clearly. Can you repeat, please? Yeah, I'm saying that please ask the questions relevant to this session only. Okay, we have already done the webinar for phase 2 integration. That's already done, and we are incompatible with phase 2 part. Okay. So, you did the session of the compatibility of phase 2 already? Sir. Yes, sir. We have done the session for phase 2 also, sir. Okay, can we have it recorded, or if you have a booklet or anything that we can refer to? That will be shared by you. Okay, we can share by just raise the support ticket. Our support team will send the video recording to you. Okay. Okay, perfect. Because I'm asking about this since we have got approached by other suppliers, you know, selling their product based on the requirements of phase 2, saying that it's complicated, etc., etc. I'm sorry, I'm raising this issue from outside today's session, but it's what matters to me at the moment. No problem, no problem. We can just raise support ticket. Our respective team will send the material to you. Training session video. Okay. Perfect. We have okay. And for the thank you. Nothing needs to be done from your side. Everything we are taking care of it. Okay. So we have just to take care from our side. Not a problem. Okay. Perfect. It's great to know. Thank you. Thank you. Thank you. And team, let me tell you that phase 2, any part of e-invoicing, we are covering it on our own. No need to be worried about it. We are the one doing the respective changes and speaking to Zatka, and any changes required from your side, from the user side, we will let you know. But maximum changes are from system side only, technical side. So we are doing it that. The same way how we informed you in the phase 1, we will update you on the phase 2 also. But in phase 2, nothing to be done from the end user side. It has to be done from the ERP provider. So we are taking care of it. You are in safe hand, relax, no need to worry about it. So if anyone has a question for this session, please let us know. الأخوة الحضور، في حالة وجود أي استفسار بخصوص هذه ورشة العمل، الرجاء تفضل برفع عن طريق ضغط زر رفع اليد، وسوف يتم إجابة على تساؤلاتكم بخصوص هذه الويبينار. I think everyone is clear on it. Thank you guys. Thank you for joining. Keep updated. Okay, if any other sessions, definitely we will gonna have new sessions because we get few calls from our customers asking basic things. So we will try to cover in every session 2 or 3 major new releases and few basic things so that you get updated. We recommend you to pass this link to your colleagues, friends, so that they can also join. We know that this session was an hour, but we will try to keep it less than half an hour so that you don't need to have much time spent on these training parts. We will try to conduct it once in every 2 weeks or 3 weeks, or depending on the things required.
and we'll try to keep you posted. We recommend you to do hands-on training, what we have shown you today, so you remember it or document it somewhere. In fact, we will share or post this video on our YouTube channel, where you can subscribe to our YouTube channel and get the recording of it. All right. Thank you, team. Thank you. شكرا جزيلا لجميع الحضور. كما تم اخباركم من طريق الاستاذ علي، سوف يتم عمل ندوات وورش عمل اكثر ان شاء الله في المستقبل القريب. حاليا نتطلب منكم انكم تشاركوا هذا الرابط او في اي رابط مستقبلي مع زملائكم او موظفين اللي عندكم، بحيث انه يتم تغطيه اكبر عدد من العملاء او المستخدمين. وكمان نطلب منكم طلب بسيط، بحيث انكم الاشياء اللي عملناها اليوم والتحديثات تجربوها في السيستم عندكم في النظام، بحيث انكم خلاص تصير عندكم ثابته وما تنسي. وشكرا والسلام عليكم.